आज ट्रांसलेशन आप करेंगे? यस हुजूर। उन्होंने लिखा था मुझे बीमार बच्चा उनका शद कर, फिर आप कर सकते हैं ट्रांसलेशन? आई हैव प्रिपेयर्ड माय सेल्फ। ठीक है, करते हैं, शुरू करें इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। শুধু দর্শক মণ্ডলী, হুজুর আয়াত আল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। এখনই আমাদের বাংলা প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হচ্ছে। আমি আব্দুল হাদী সাহেবকে দিয়ে অনুষ্ঠানটি প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের এক স্থানে হযরত মুসলিম ইসলাম লিখেছেন, খাকসার প্রকৃতপক্ষে পারস্য বংশোদ্ভূত, মুঘল নহে। পুস্তকে অন্য এক স্থানে বলেছেন, আমাদের মা দাদি মুঘল বংশের এবং তাহারা চীন দেশের অধিবাসী। হুজুর অনুগ্রহ করে এই ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করবেন কি? Huzur, the question is that from Mr. Abdul Hadi, in Hakikatul Wahi, the promised Messiah alayhi salatu wassalam wrote that his pedigree is Persian, not Mughal. In another place of the same book, the promised Messiah wrote that his mother and grandmothers from paternal side are originated from the Mughal race, and they are descendants of Chinese pedigree and residents of China. What is Huzur Akda's opinion on this matter? You see, my opinion doesn't matter at all. What do you understand by this apparent contradiction? That should have been the question. I believe that Hazrat Masih Maud Islam is speaking of the Persia of the days of Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam. In those days, the Persian Empire extended to the Chinese area, which is now called Chinese, and a reconciliation between the two can be made in the sense of the larger patriarch. So he was of Persian origin from that point of view, as well as the Chinese who were a part of Persia had their blood in Hazrat Masih Maud Islam forefathers, and also Mughal. So they were all the great people of that area, whether of China or Persia, were called Mughals by way of reverence, greatness. Beg was the title of the Mughals, which indicated a man of the chief tribes, or a chieftain of the tribe. So I think Hazrat Masih Maud Islam has looked at this problem from various angles to satisfy the questions agitating the minds of various people from different angles. It was not only for the mullahs of Pakistan or India, it was also for Asian people of larger origin. So I think this is an attempt. He tried his best to rotate the matter in every way so that at least some angle could satisfy some people. প্রশ্নটি ছিল যে মুসলিম ইসলামের বংশ নিয়ে এক জায়গায় উনি বলেছেন পারস্য বংশোদ্ভূত, আবার আরেক জায়গায় উনি মোগল বংশের কথা উল্লেখ করেছেন। হুজুর আয়াতুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এর উত্তরে বলেন যে আমার মতামত এ বিষয়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না, কারণ মুসলিম আলাইহিস সালাম তো যা বলার বলে গিয়েছেন। তিনি বলেন যে মুসলিম আলাইহিস সালাম পারস্য বংশোদ্ভূত। বিষয়টি হচ্ছে এই যে বিষয়টি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের সাথে যুক্ত। সেই সময় পারস্য চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং বৃহত্তর পারস্যের মধ্যে চীনও ছিল অন্তর্ভুক্ত, এবং সেই হিসাবে চীন পারস্যের অন্তর্গত, এবং সেই হিসাবে হযরত মুসলিম মাউদ আলাইহিস সালাম পারস্য বংশোদ্ভূত, এবং যেহেতু চীন পারস্যের অংশ সুতরাং তিনি চীন বংশোদ্ভূত সেইভাবে, এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক হয়। সম্পর্কের কারণে দুই জাতি রক্তই ওনার মধ্যে মিশেছে, এবং একই এলাকায় যেমন মুসলিম আলাইহিস সালাম বলেন যে মোগলরা চীন এবং পারস্য একই এলাকার অংশ হওয়াতে তাদের মধ্যে উনি মোগল বংশোদ্ভূত, এবং হুজুর
হুজুর এই প্রসঙ্গে বেগ উপাধির কথা বলেন এবং উনি চিফ স্ট্যান্ড অর্থাৎ বিভিন্ন যে উপজাতি আছে উপজাতি প্রধান যারা তাদেরকে বেগ বলা হতো এবং বেগ ছিল অত্যন্ত সম্মানিত একটি পদ। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম বিষয়টি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন তিনি পাকিস্তানের মোল্লাদের খুশি করার জন্য কোনো কিছু করেননি। তিনি এশিয়ার যে বিশাল জনগোষ্ঠী সেই জনগোষ্ঠীর যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সামনে এনে হুজুর আয়াতুল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজ বিষয়টি ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। Mashallah, you are making good translation and good substitute for our absent missionary. Mullah Sahib. Please, Mullah Sahib. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমার প্রশ্ন হলো মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের কিতাবুল বারিয়া পৃষ্ঠা নাম্বার 129। উনি ওখানে লেখছেন যে আমি খোদার ভয়ে তাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে খোদা বলতে পারছি না, কিন্তু খোদার কসম তার সত্তা মর্তবাসীর জন্য দিদারে ইলাহির তর্পণ। হুজুর এটা বোঝা যাইতেছে না। This question is from our Mr. Mullah. There he relates his question to Mr. and Mullah don't go together. আমি অনুবাদ Janab Mullah Sahib. আমি অনুবাদ করা লোভ হুজুর জাস্ট মে ট্রান্সলেট দিস Janab Mullah Sahib. মোল্লা সাহেবের প্রশ্ন হুজুর আমাকে সংশোধন করে বললেন যে মিস্টার এবং মোল্লা একসাথে যায় না, মোল্লা সাহেব। The question of Mullah Sahib is that there is a stanza of a nazam of promised Messiah in Kitab al-Bariya, page number 129. This is that I cannot call Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah for fear of Allah, but I swear as Allah is my witness that when I gaze upon the Holy Prophet, I visualize Allah through him. Huzur, he wants to know the significance of this stanza. You see, this is considered by some as idolatry, in fact, but it is not so, because Allah Himself gave His own name to Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in more than one place, 3 places or 4 maybe. Ma ramata is ramata walakinna Allah rama. When you threw the pebbleful of the pebbleful of hand at the enemy, it was not you, but it was Allah's hand which did it. So in other places, in Bait Ridwan, he is also mentioned in the way of as if he was God, because they are doing Bait not at your hand, but at the hand of God. So these are metaphorical expressions, which means a person who has lost all his personal ego and has completely been transformed into the will of God, he can be given this name. So Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam always looked at him from that angle. He was led to God by him. All the attributes of God which a man could acquire, he acquired. And he was bestowed those attributes by Allah Himself. So that seems to be the only explanation, according to me. মোল্লা সাহেবের প্রশ্নটা ছিল কিতাবুল বারিয়া পুস্তক থেকে, যে মসিহ মাউদ ইসলামের একটি বিখ্যাত নজমের একটি অংশ, যেখানে তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন যে তাকে তো আমি খোদা বলতে পারি না, কিন্তু তার মধ্যে আমি খোদাকে দেখি। হুজুর এই ব্যাখ্যা বলেন যে মসিহ মাউদ এটাকে অনেকে তো বলে থাকে, যে অনেক মোল্লা বলে থাকে যে মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম রাসূলের উপাসনা করছেন, কিন্তু এটা ঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা নিজে থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক নাম রেখেছেন এবং হুজুর এটাকে ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। হুজুর বলেন যে যেমন বায়াতে রিজওয়ানে উদ্ধৃতি দেন হুজুর আয়াতুল্লাহ বিন নাসির আজিজ, যেমন এখানে বলেছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে যে তোমার হাত থেকে যা নির্গত হয়েছে সেটা তোমার হাত নয়, সেটা আল্লাহর হাত। এবং বলেন যে হুজুর যে আল্লাহর মধ্যে বিলীন হওয়ার বিষয়টি হুজুর উল্লেখ করেন, যেমন হুজুর বলেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে যে বায়াত হয়
সে বয়াতটি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে নয়, বরং আল্লাহর হাতে সেই বয়াতটি হয়। এটাকে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং এটা কোনো আত্মম্ভরিত বিষয় নয়, এবং আল্লাহর ইচ্ছার নিকট সমর্পণকারী হিসাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দিয়েছিলেন, এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন। একজন মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলার যতগুলো গুণাবলী প্রকাশিত হওয়া সম্ভব, সমস্ত গুণাবলী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল, এবং মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম সেই অর্থেই জিনিসটাকে এনেছেন। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलामेर একটা ইলহাম যে ফ্রি মেসন মুসাল্লাত नहीं किए जाएंगे, हुजूर এটার তাৎপর্য কি? This ilham of Hazrat Masih Maud Islam was revealed to him in 1905, I suppose. And at that time, in 1905, Freemasonry was unknown to the Indians, even to the British. Freemasonry came to be known to the rest of the world only through a mistake by a Freemason who was one of the chiefs of the Freemasons, who had a beloved in Russian, a Russian beloved, his mistress. Once he went out for some work and said I would return very soon, and it took him longer than he had said. And so past time, that mistress of his opened the drawer of the table by the bed and saw secret papers of Freemasonry. And she read them, and she was amazed to find that it is a scheme of world conquest by the Jews through Freemasonry. Now this was stolen by him, this document, and she ran away to Russia, and it was first published before the Russian Revolution, during the time of Tsar, in Russian language, having been translated into Russian. There was no mention of Freemasonry in Tsar's time anywhere, and it had predicted correctly, exactly, what would happen in Russia and how a revolution would take place, and all the communist revolution, etc., was portrayed in that article. So this was translated into English, perhaps in the same year of 1905 or some later year, and then it was introduced to the English-knowing world. But Hazrat Masih Maud Islam had no way of having any direct contact with the movement of Freemasonry. He couldn't even have heard it properly. Maybe the word was known generally, Freemason, because it was the time, it was a much earlier time in Scotland that Freemasonry started. And this Freemasonry movement was made a Jewish slave later on. So in that sense, he might have heard of Freemason. We can't deny that. But of the scheme to world conquest and this and that, this was the first information that Freemason would not be imposed on whom? Evidently on Ahmadis and Hazrat Masih Maud Islam. And that is what I found exactly happened. Many a time Freemasons attempted to infiltrate Ahmadiyya through various means, and every time were discovered, and they were thrown out, or
Their names were written down and we knew who they were. So the Freemasons could not do any damage to Ahmadiyyat by imposing themselves on Ahmadiyyat and controlling the center of Ahmadiyyat. So with the grace of Allah, this prophecy of Hazrat Masih Maud ﷺ in itself is a great sign of his truth and of his being a prophet of God. খালেক সাহেবের প্রশ্নটি ছিল ফ্রি মেসন সম্পর্কিত। মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের উপর একটি ওহী ছিল যে ফ্রি মেসন চাপানো হবে না, ফ্রি মেসন উইল নট বি ইম্পোজড। হুজুর আব্দুল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজ এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত বর্ণনা করেন। হুজুর বলেন যে সম্ভবত 1905 সালে হুজুর আকদাস মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের উপর ওহীটি করা হয়। ওই সময় ফ্রি মেসন শব্দটি অপরিচিত ছিল এবং হুজুর ব্যাখ্যা করেন কিভাবে এই ফ্রি মেসন শব্দটি জগতে পরিচিত লাভ করেন। এটি হয় এক রাশিয়ান চিফের দ্বারা এবং এটা একটা হয় ভুলের মাধ্যমে। তার এক প্রেমিকা বা মিস্ট্রেস ছিলেন, তার সাথে ওই ফ্রি মেসন চিফের সম্পর্ক ছিল এবং তিনি তার মিস্ট্রেসকে বা প্রেমিকাকে একসময় বলেন যে আমি একটু সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য কোথাও সফরে যাচ্ছি, এবং যদিও বলেন সংক্ষিপ্ত সফর কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটি দীর্ঘ সফর। এবং সে রাশিয়ান চিফ বা রাশিয়ান প্রধান উনি না আসার কারণে তার প্রেমিকা ড্রয়ারটি খুলেন এবং খুলে ওই গোপন কাগজপত্র দেখতে পান এবং গোপন কাগজপত্র দেখতে পেয়ে তিনি অত্যন্ত অবাক হয়ে যান, আশ্চর্য হয়ে যান, কারণ এটা দেখেন যে এটা একটি ফ্রি মেসন সম্পর্কিত দলিল দস্তাবেজ এবং সেখানে ফ্রি মেসন দ্বারা বিশ্ব জয় পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং এইভাবে জিনিসটি রাশিয়া প্রকাশিত হয়। এবং হুজুর বলেন যে সম্ভবত রাশিয়ান বিপ্লবের পূর্বে জারের সময় জিনিসটি প্রথম প্রকাশ লাভ করেন এবং যখন কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরে সেটা ইংরেজিতে অনুবাদ হওয়ার পরে সেটি ইংলিশদের কাছে জানা যায় এবং সেটা 1905 সালে বা ওই সময়কার কোন এক ঘটনা। হুজুর বলেন যে মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের সাথে ফ্রি মেসন সম্পর্কিত কোনো ধারণাই ছিল না এবং তার কোনো যোগাযোগ ছিল না। তবে এটা সম্বন্ধে একটা ভাষা ধারণা ছিল যে ফ্রি মেসন সম্পর্কিত কিছু একটা জিনিস আছে। স্কটল্যান্ডে জিনিসটা শুরু হয় এবং এটা ছিল একটা ইহুদি চক্রান্ত যে তারা পুরো বিশ্বকে জয় করবে এবং হুজুর বলেন যে এই ভবিষ্যৎবাণীটি মূলত আহমদীদের ব্যাপারে জড়িত, যে ফ্রি মেসন আহমদীদের উপর চাপানো হবে না। এবং হুজুর বলেন যে অদ্ভুত যে পরবর্তী সময় এই নিয়ে অনেক দেখা গিয়েছে যে আহমদীদের ব্যাপারে ফ্রি মেসনরা প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, আহমদীদের সাথে তারা আহমদিয়াতকে ধ্বংসের জন্য তারা জড়িয়ে পড়েছে এবং প্রতিবারই জিনিসটি আবিষ্কার করা হয় এবং আবিষ্কার করার পর তাদেরকে বের করে দেওয়া হয় অথবা তাদেরকে চিহ্নিত করা হয় এবং তারা আহমদিয়াতের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। হুজুর বলেন যে এই ভবিষ্যৎবাণীটি মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের সত্যতার এক অদ্ভুত নিদর্শন, এক জ্বলন্ত নিদর্শন এবং আজ পর্যন্ত এই ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী ফ্রি মেসন দ্বারা আহমদীদের কোনো ক্ষতি হয়নি। Yes, please. হুজুর, আমার প্রশ্ন হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাবলীগ জামাতের ভূমিকা কি? This question is from Arif Saab. Is there any policy or program of Jamaat to do tabligh through internet? We are doing it with all possible safeguards, because once you give your literature to internet, like readings of Masih Maud Islam's books, etc., they monopolize it and they can use it to misrepresent Ahmadiyyat as well. So that is why I have given a warning to all the Jamaats to warn their members of internet that they should avoid sending Ahmadiyya literature to the internet except in case where some allegations have been already made through internet. To counter that attack, we are permitted to hit back through internet as well. So that is the only precaution we employ, and on the whole I don't like internet at all. It's a very secretive movement
controlled by Americans. And I have read literature that they are commanding internet and making use of it through by their secret agencies to monitor all the calls and decipher if any private message is sent across those calls and have them recorded. So it's an internet system of worldwide monitoring by the American intelligence services. Moreover, it has become a tool of spreading filth. Filthy blue films, etc., are being widely spread through internet. And you can't stop these people. So I personally loathe internet. I don't like internet at all, unless it is essential for us to use it to our own advantage. খালেক সাহেবের প্রশ্নটি ছিল ইন্টারনেট সম্পর্কিত, যে জামাতে আহমদিয়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে তবলিগের ব্যাপারে কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা বা নীতিমালা আছে কিনা। হুজুর এই সম্বন্ধে প্রথমে বলেন যে হ্যাঁ, আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে তবলিগ করছি, কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, যাতে এটার অপব্যবহার না হয়। হুজুর বলেন যে আমি বিভিন্ন জামাতকে আমি সাবধান বাণী পাঠিয়েছি যে তোমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে তবলিগ করো না। হুজুর এক্ষেত্রে বলেন যে আমি ব্যক্তিগতভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তবলিগ পছন্দ করি না, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তবলিগ করা যায়, যেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের উপর অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে, সেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা তা জবাব দিতে পারি। হুজুর বলেন না, হুজুর এ প্রসঙ্গে হুজুর ব্যাখ্যা করেন যে কেন হুজুর ইন্টারনেটকে পছন্দ করেন না। হুজুর বলেন যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক গোপন জিনিস প্রকাশ হয়ে যায়, এবং হুজুরের প্রসঙ্গে আমেরিকার সিক্রেট এজেন্সি বা তাদের যে গুপ্তচর সংস্থা আছে, হুজুর তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন, এবং হুজুর বলেন যে তারা সমস্ত যে টেলিফোন বা ইন্টারনেটের যারা ব্যবহার করছে তাদেরকে তারা মনিটর, আই এম ইউজিং দিস ওয়ার্ড, নিয়ন্ত্রণ করছে, বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ করছে, এবং নিয়ন্ত্রণ করার কারণে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী যারা আছে এবং যারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংবাদ পাঠাচ্ছেন বা তবলিগ করছেন, তারা অনেক সময় ধরা পড়তে পারেন, এবং তাদের সমস্ত গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, এবং এটা জামাতের আহমদিয়ার জন্য হুমকি হতে পারেন। হুজুর এটাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন যে কেন হুজুর ইন্টারনেটকে পছন্দ করেন না। যে হুজুর বলেন যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুব আজে বাজে সিনেমা, অশ্লীল সিনেমা দেখা হয়। হুজুর বলেন যে আমরা তো তাদেরকে বিরত করতে পারি না, কিন্তু যেহেতু ইন্টারনেটের ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ এবং মানুষ, হুজুর আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে এখানে আমাদের খুব একটা কার্যকরী হবে না, সেহেতু হুজুর বলেন যে না, আমি বিষয়টি পছন্দ করি না। হুজুর, sorry, may I permitted to mention one matter that I forgot to mention earlier. Yes, please. During our last session, Huzur Agdas answered to a question regarding investment in stock market. And the person who sent that question from USA, Yes. After I remember that. Yes. After listening to Huzur Agdas' strict prohibition, he sold all his shares and he withdrew all his investments from the share market. So, good news. Inshallah, I think we will realize later that he has been saved from disaster. Should I translate it? আমি হুজুরের অনুমতি নিয়ে মাঝখানে আমি একটু অন্য বিষয়ে অবতারণা করেছি, যে গত অধিবেশনে হুজুর আকদাস শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের ব্যাপারে এক প্রশ্নের উত্তরে হুজুর জামাতকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেন শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ না করতে, এবং প্রশ্নকারী যিনি আমেরিকা থেকে প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন হুজুর আয়দুল্লাহ তাআলা বিন নাসির আজিজের নিষেধ বাণী শোনার সাথে সাথে তিনি তার সমস্ত শেয়ার বিক্রি করে দেন এবং শেয়ার মার্কেটের যাবতীয় মূলধন বিনিয়োগ করেছিলেন তা উঠিয়ে নেন। এটা হুজুরকে শোনানোর পর হুজুর অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং হুজুর বলেন যে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে সে অনুধাবন করতে পারবে যে সে এতে অত্যন্ত লাভবান হয়েছে। বুখারী শরীফের হাদিসে আছে যে আল্লাহ তাআলা একজন মানুষের 7 বৎসর বয়স পর্যন্ত ক্ষমা করতে পারেন। এই হাদিসের তাৎপর্য কি?
There is a hadith in Bukhari Sharif that Allah continues to excuse a person till he reaches the age of 60 years. Age of? 60 years. 60 years. He continues To excuse. This is the read it again. Abu Huraira relates that the Holy Prophet said, Allah continues to excuse a person till he reaches the age of 60 years. Al-Bukhari. As far as I know from the Quran and from the traditions, Allah continues to forgive even if he has grown beyond 100 years. As long as before his death and before his illness is proved to be fatal, he commits and he does tawbah and he repents and returns to the ordinary not entirely holy but life of abstaining from sin as far as possible for him, then Allah can forgive his sins, and he promises that he would in such case if he is genuine. So I don't see how we can reconcile these things. So maybe if you go deeper into the possible meaning, from the point of solar years, Hazrat sallallahu alaihi wasallam lived for 60 years. So it might have been a hint of himself. Hazrat sallallahu alaihi wasallam many times spoke of him in the way, by way of third person, out of his humility. So he was told by God that your sins, whatever they are, in the past, whatever they were, or in future, whatever they may be, they all have been forgiven. So maybe it is the reference to the same promise of Allah which Rasulullah mentioned in Bukhari. প্রশ্নটি ছিল বুখারী শরীফের একটি হাদিস বিষয়ে যে আল্লাহ তাআলা 60 বছর বয়স পর্যন্ত মানুষকে ক্ষমা করতে থাকেন। হুজুর আয়াতুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ বলেন যে প্রথমে উল্লেখ করেন যে কোরআনে তো আছে ভিন্ন জিনিস, ইভেন একজন মানুষ 100 বছর বয়স হলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন সে যদি তওবা করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার পাপ করার ক্ষমতা থাকবে, পুণ্য করার ক্ষমতা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করার প্রশ্ন উঠে। এটা তওবার সাথে জড়িত। হুজুর বলেন যে এই হাদিসটি হয়তো ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আনা হয়েছে এবং আমরা হুজুর বলেন যে আমরা সেই ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে আমরা জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। এর একটা গভীর তাৎপর্য রয়েছে। এই হাদিসটি সূর্য বছরের সাথে সংযুক্ত, যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 60 বছর বয়স বা 63 বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং হতে পারে যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বিষয়ের প্রতি উনি ইঙ্গিত করেছেন, বা অনেক সময় হাদিসে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে নিজের বিষয় ইঙ্গিত করে থাকেন এবং এই হাদিসে হযরত আকবাস বলেন যে হতে পারে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বিষয়ে উনি বলেছেন। Assalamu alaikum, Hazur. His turn, huh? His today is not well, Hazur. So this week. Assalamu alaikum. প্রশ্নটা এসেছে আমেরিকা থেকে, আমাদের এক বন্ধু পাঠিয়েছেন। উনি প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের জামাতের মধ্য থেকে কেউ যদি নন আহমদি ফ্যামিলিতে বিয়ে করে তাহলে সে আমাদের জামাত থেকে তাকে কোনো সাবধানবাণী দেওয়ার দরকার আছে কিনা, বা তাকে কি করা যেতে পারে বাইরে, এইরকম আর কি। এই সম্পর্কে হুজুরের মতামত।
Mr. Muhammad, he has put this question. This question has come from USA. If an Ahmadi marries a non-Ahmadi, should we take the responsibility to remind him of his responsibility, liability, and consequences thereof, or should we leave this matter up to Allah? Of course, every matter has to be left to Allah, but apart from praying for him, he should be properly warned of the possible mishaps and consequences, negative consequences of such a reunion, of such a marriage, which could possibly affect the behavior of their children, the conduct of their children in the future, and could alienate them from Islam. So all these possibilities must be, by way of warning, told to the person. Then leave him alone and let him do whatever he likes. He must know what he is doing. প্রশ্নটি ছিল আহমদি যদি নন আহমদিকে বিয়ে করে তো তার বিষয়ে কি আমাদের কোনো দায়িত্ব আছে না আমরা একটা জামাতের আল্লাহর উপর ছেড়ে দিব? হুজুর বলেন যে অবশ্যই সব বিষয় তো আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হবে প্রকৃতপক্ষে এবং সর্বশেষে, কিন্তু হুজুর বলেন যে না আমাদেরও দায়িত্ব আছে যে তাকে সম্বন্ধে আমাদেরকে জানানো উচিত, তাকে সাবধান করা উচিত যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। এই অ-আহমদি বিয়ে করার ফলে যে সন্ততি জন্মাবে তাদের পরিণতি কি হতে পারে, তারা ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে পারে এবং হুজুর বলেন যে এটার অনেক কুফল রয়েছে এবং আমরা তো আমাদের দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারবো না। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই সব সম্ভাব্য যত ধরনের কুফল, যত ধরনের ফলাফল হতে পারে এবং যা ইসলাম আহমদিয়াত থেকে তাকে, তার সন্তান সন্ততিকে এবং তার পরিবারকে দূরে সরিয়ে রাখবে সে সম্বন্ধে তাকে আমরা জানাবো। এই সমস্ত জানানোর পরেও যে সে যদি ফিরে না আসে তাহলে অবশ্যই বিষয়টি আমরা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিব। এই প্রশ্নটি লন্ডনের এক বাসিন্দার, নন আহমদি। উনি বলছেন খেলাফত নির্দিষ্ট এলাকার আইনকে কার্যকর করে, কিন্তু আহমদিয়া খেলাফত এটা করে না। এ ব্যাপারে হুজুরের মতামত কি? This question is from a non-Ahmadi Londoner. This question is that Khilafat implements law in certain area, but Ahmadiyya Khilafat does not do it. Which Khilafat implements laws? Anyway. Probably he perhaps means Khilafat Rashida. They never implemented laws. People were governed by Sharia law by themselves. So Sharia was not to be imposed upon people. And what about the Khilafat's relationship with other countries where Islam had spread? How could they do it there? See, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu was a caliph for the whole world because Rasulullah is boss for the whole world. So in his time already Islam was spread far and wide in different countries. So could he impose his Khilafat or Sharia because of his being a caliph? He never could. Only those who themselves agree to be ruled by Sharia, such people can be ruled by Sharia, and others cannot be forced to live by Sharia. In legal matters, it's a different question altogether. Say, namaz is a part of Sharia, it can't be imposed upon people. But when the legal matters are concerned, it is not just a religious matter, it is a worldly affair where people give money to some others and demand money, and many contracts are signed between the two parties and disputes arise out of those. So that is a matter for the courts to decide, and they are decided in the courts wherever the Muslim lives, not according to the Sharia law, but according to the law of the country itself. So the person has misunderstood the whole situation.
প্রশ্নটা ছিল খেলাফত আইনকে বলবৎ করেন এবং আহমদিয়ত খেলাফত সেটা করে না। হুজুর আদালত আলা বিন নাসিল আজিজ প্রথমেই প্রশ্ন করেন যে এটা কোন খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করছে। খাকসার বলেন যে হুজুর সম্ভবত খেলাফায়ে রাশিদা। হুজুর বলেন যে এটা সম্পূর্ণ ভুল, খেলাফত আইনকে কখনোই বলবৎ করে না, এটা হচ্ছে শরিয়া আইন। এ প্রসঙ্গে হুজুর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রসঙ্গ বলেন যে তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা এবং তার খেলাফত তো বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তিনি ছিলেন সমস্ত জগতের খলিফা, কারণ তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উত্তরাধিকার এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ছিলেন পুরো জগতের জন্য রাসূল, আল্লাহ রাসূল। হুজুর বলেন যে বিষয়টি খেলাফত না, বিষয়টি হচ্ছে শরিয়া আইন এবং হুজুর বলেন যে এখানে তো কোনো জোর জবরদস্তির অবকাশ নাই। হুজুর বলেন যে নামাজকে তুমি কায়েম করতে পারো, নামাজের ব্যাপারে তুমি বলবৎ করতে পারো, কিন্তু হুজুর বলেন যে আইনগত যে বিষয় রয়েছে যেমন যা দুনিয়াবী বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত, হুজুর উদাহরণ টানেন যেমন কাউকে টাকা পয়সা ধার দেওয়া হলো বা চুক্তি করা হলো ইত্যাদি ইত্যাদি যে জাগতিক বিষয় রয়েছে, এই ক্ষেত্রে তো আদালত সিদ্ধান্ত নিবে কি করা হবে। এক্ষেত্রে খেলাফতের সাথে তো কোনো সম্পর্ক নেই এবং হুজুর বলেন যে যেখানে মুসলমানরা বসবাস করে না সেখানে তো মুসলিম আইন বলবৎ করারও প্রশ্ন ওঠে না, সেখানে তো শরিয়া ল বলবৎ করার প্রশ্ন ওঠে না। হ্যাঁ, কেউ যদি নিজেরা স্বেচ্ছায় যদি নিজেদেরকে শরিয়া আইনের আওতাভুক্ত করতে চায় তবে তাদের ক্ষেত্রে শরিয়া আইন কার্যকরী হবে এবং হুজুর বলেন যে দুনিয়াবী যে সমস্ত বিষয় রয়েছে তার ক্ষেত্রে তো শরিয়া আইন কার্যকরী হবে না, ওই দেশের যে আইন যেটা রয়েছে সেই দেশের আইন অনুযায়ী বিষয়টি ফয়সলা করা হবে। হুজুর বলেন যে প্রশ্নকারী বিষয়টি সম্পর্কে বুঝতে পুরোপুরি ভুল করেছেন, এটা শরিয়া আইনের বিষয় এবং এটা হচ্ছে যে কর্তৃপক্ষের বিষয়, এটা খেলাফতের বিষয় নয়। Are you prepared for some Nagma as well? Or no? One Nazam I prepared today. Huh? Well, all right, come on. It's from Kalam Mahmud. अंधेरी रात में ए चांद तू चमका न कर, हशर किस्मी बदन की याद में बरपा न कर। यूं अंधेरी रात में ए चांद तू चमका न कर, हशर किस्मी बदन की याद में बरपा न कर। क्या लबे दरिया मेरी बेतबिया काफी नहीं, तू जिगर को चाक करके अपने उतर पाना कर। तू जिगर को चाक करके अपने उतर पाना कर। दूर रहना अपने अशक से नहीं देता है जैन, आसमां पर बैठकर तू यूं मुझे देखा न कर। आसमां पर बैठकर तू यूं मुझे देखा न कर। आँख तेरा चांद में, आँख से तेरा चांद में गर देख लूं क्या ऐब है, इस तरह तू चांद से
ए मेरी जा पर्दा न कर, इस तरह तू चंद से नहीं, इस तरह तू चांद से ए मेरी जा पर्दा न कर। बैठ कर जब इश्क की किश्ती में आओ तेरे पास, आगे आगे चांद की मानिंद तू भगा न कर, आगे आगे चांद की मानिंद तू भगा न कर। शुआए नूरे ओही, शुआए नूरे ओ, जाहिर न कर मेरे आयु, पेशवाए पेशवाए चांद नूर यू। क्या समझे हैं आप लोग? शौकत माशा बताएगी। ऐशवाए नूर यू, ऐशवाए नूर यू। अच्छा, ऐशवाए नूर यूं, जाहिर ना कर मेरे आयुब, मेरे आयुब। ठीक है, अब नाउ आई गॉट इट। हाँ, ऐशवाए नूर यू, जाहिर ना कर मेरे आयुब, गायर है चारों तरफ इनमें मुझे रसवा न कर, गायर है चारों तरफ इनमें मुझे रसवा न कर। है मोहब्बत की पाकीज़ा अमानत अज़ीज़, इश्क की इज्जत है वाजिबी, इश्क से खेला न कर, इश्क की इज्जत है वाजिबी, इश्क से खेला न कर। है अमल में कामयाबी, मौत में है जिंदगी, जाल पट जा लहर से दरिया के कुछ परवाह न कर, जाल पट जा लहर से दरिया की कुछ परवाह न कर। यूं अंधेरी रात में ए चांद तू चमका न कर, हशरक से बदन की याद में बर्पा न कर, यूं अंधेरी रात में हे चांद तू चमका न कर। What was the second couplet? After this, what was the second couplet? क्या लबे दरिया मेरी बेताबिया काफी नहीं, तू जिगर को चाक करके
अपनी उतर पान कर. How does the moon does chagreba in the water? What do you understand from this? You see, if there are waves on the surface of water, flowing water, then you can't see the whole chand. You see it separated and spread and, torn out. From time to time, it comes together and then it's torn out. So he says, is it not enough for you, O moon, that I am suffering so much by the shore of the river? Why are you doing it to yourself? Because when I see you in the river, it seems to be rent apart from time to time. Got it? Now there is no time for translation, but can you translate it? I'm afraid I can't. But you're not ready anyway. So maybe if it's necessary, we'll ask. What's his name? Firoz Alam Sahib. Yes. To do it later on. Thank you so much. Your voice is very good, mashallah. Jazakallah. হাদিসে আছে যে খাবারের শুরু করার পূর্বে পানি তৈয়ার রাখো। অন্যদিকে মেডিকেল সায়েন্স বলে খাবারের আধা ঘন্টা পূর্বে ও পরে পানি পান করা উচিত। এই ব্যাপারে হুজুরের কি অভিমত? There is a hadith that keep your drinking water ready while you take your meal. And modern medical science states that we should not drink water half an hour before and after the meal. It doesn't say that. You must keep water ready, and a Bangladeshi should understand it. They never start food without having some salt ready and water ready. This I have learned during my tours of Bangladesh. So you are Bangladeshi and you are asking this question? Water must be kept ready in case of a sudden need. I had a spell of cough just recently, just now, a few minutes, half an hour ago, and the person in the studio rushed out with a bottle of water. So this can happen during eating. It doesn't mean that you must continuously drink during eating, but you should be ready for every eventuality. And during eatings, or hurried eating particularly, sometimes the food enters the wrong channel and you have what you call uchu. And to suppress that spasm which is caused by this, water is essential. You understand this? হুজুর আদালতালা বিন আজিজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমেই বলেন যে বাংলাদেশিদের কাছ থেকে এই প্রশ্নটা আসা ঠিক হয়নি, কারণ পানি তো অবশ্যই তৈরি করে রাখতে হবে। কারণ হুজুর বলেন যে আমি বাংলাদেশ সফরের সময় শিখেছি যে বাংলাদেশিরা নুন এবং পানি আগে তৈরি করে, খাবারের মধ্যে আগে নুন মিশায় এবং পানিও অনেক সময় মিশিয়ে দেয় বা পানি তৈরি রাখে। রাইট রং? হুজুর বলেন যে আসলে তো পানি তৈরি করে পানি প্রস্তুত করে রাখা উচিত, কারণ খাবার সময় অনেক সময় খাদ্য সামগ্রী যে মুখ গহ্বর আছে তার ভুল জায়গা চলে যেতে পারে এবং অনেক সময় হিক্কা উঠতে পারে, কফ হতে পারে। হুজুর তার নিজে উদাহরণ দেন যে একটু আগে আধা ঘন্টা পূর্বে আমার কফ হচ্ছিল, তখন স্টুডিও ভিতর থেকে একজন খাদেম এক গ্লাস পানি নিয়ে দৌড়ে আমার কাছে আসে, যে কারণ পানি পান করলে তখন সে সমস্যাটা উপশম হতো। হুজুর বলেন যে এই কথাটা ভুল যে পানি ঠিক রাখবেন না। হুজুর বলেন যে অনেক জরুরি বিষয় হতে পারে, হিক্কা বা অনেক কিছু হতে পারে, এই জন্য পানি তৈরি করে রাখা উচিত। আর বাংলাদেশি কাছ থেকে হুজুর হাসতে হাসতে বলেন যে বাংলাদেশি এই প্রশ্ন করেছে, আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম।
আমার এই প্রশ্নটি এসেছে জার্মানি থেকে। আমরা জানি কোরআনে 6666টি আয়াত রয়েছে। প্রশ্নকারী অপর এক ব্যক্তির সাথে গণনা করে দেখেছেন যে কোরআনে 6342টি আয়াত রয়েছে। এক ও আহমদী জার্মান প্রফেসর, যিনি আরবি ভাষায় পণ্ডিত, তিনি গণনা করে দেখেছেন যে কোরআনে 6200টি আয়াত রয়েছে। এ বিষয়ে হুজুরের কি অভিমত? This question has come from the Bangladesh of German Jamaat. That we know that Bangladesh of German Jamaat. Bangladesh. Sorry. Bangladesh. We know that there are 6,666 verses in the Quran, and the person who put the question, he along with another person counted the verses, and they found that it is in fact 6,342 verses. And a non-Ahmadi German professor who is a scholar in Arabic language, he counted and he found that there are 6,200 verses in Quran. So he won. It all depends on how you count the verses. And by one way of counting, there could be 6,666, and by way of counting in a different manner, you can get the different results, slightly varying different. Some think that two or three verses are in fact the part of the same verse. So where you stop, they think that there the one verse ends in 3 parts or 4 parts. So these German scholars of Islam, etc., they don't know these things personally as much as those scholars of the world who calculated the verses, who knew Arabic well, who knew the Quran well. So we must follow them rather than the German scholars. প্রশ্নটি কোরআনের আয়াতের ভিন্নতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল এবং হুজুর বলেন যে এর উত্তরে বলেন যেটা নির্ভর করে যে গণনাকারী কিভাবে গণনা করছে। হুজুর বলেন যে কোরআনের আয়াত বিভিন্নভাবে গণনা করা যায় এবং বিভিন্নভাবে গণনা করতে গেলে এর বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা চলে আসবে। হুজুর এই প্রসঙ্গে সূরা আল ফালাকের উদাহরণ দেন যে এখানে 3টি আয়াতকে এক হিসেবে গণনা করলে আয়াত কমে আসবে। এইভাবে কোরআন শরীফের অনেক জায়গায় 2-3টি আয়াতকে একত্র করলে আয়াত কমে আসবে। তো হুজুর এই প্রসঙ্গে বলেন যে জার্মান যে স্কলার, তারা আধুনিক স্কলার, তারা আরবি ভাষা সম্বন্ধে ততটুকু জানে না যতটুকু পুরনো বিদ্বান যারা ছিলেন আরবি ভাষার উপরে তারা জানেন, এবং এই বিষয়ে আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করা উচিত। No question. And time is over, and you have to sing a long poem as well. I understand. A poem by Abadullah Alim. Can I sing? No? You're not prepared? Prepared? I can do it next time. What? I can do it next time. Next time? Would you postpone it to the next time rather? Yeah. All right. So we've got one of them for this session. Come on, bring the sweet meat. So they had prepared sweet meat on your behalf. After we thought you would sing so well, you will distribute the sweet meat to all. I can do it now if you want. No, it's that time now, huh? 5 minutes left, and he has to have his question, and you have to have your question. We'll do it next time, inshallah. যে আমার প্রশ্ন হলো, বিজ্ঞান যেভাবে উন্নতি করছে, ভবিষ্যতে ইথারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কথাগুলো আছে সে কথাগুলো প্রকাশিত বা সংগ্রহ করা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে হুজুর আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে আগ্রহী। The question is that it is now an established fact that all sounds are captured in the ether around us. Therefore, in the light of this, would it be possible to record the voice of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? No. Billions of voices have been imprinted on ether. To distinguish one from the other is not possible. It's not scientifically possible. How would they know this is the voice of Rasulullah sallam?
But maybe in future they invent something, I don't know. But I doubt it. May I translate it? May I translate? Yes, yes. প্রশ্নটি ছিল ইথার সম্পর্কিত, যে ইথারে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বর লিপিবদ্ধ করা সম্ভব কিনা। হুজুর এই প্রশ্নের উত্তরে শুরুতে বলেন যে না, এটা সম্ভব না, কারণ বাতাসে বিলিয়ন বিলিয়ন কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়াচ্ছে। এক কণ্ঠস্বর থেকে অন্য কণ্ঠস্বর আলাদা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। আর তাছাড়া আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায় যে কিভাবে একটি বিশেষ কণ্ঠস্বর যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বর, সেটা আমরা কি করে জানবো। হুজুর বলেন যে এটা আসলে জানা সম্ভব না। আর হুজুর বলেন যে আমার তো পুরোপুরি সন্দেহ হচ্ছে এই বিষয়ের উপরে, তবে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান যদি করতে পারে। হুজুর বলেন যে কিন্তু এরপর আমার সন্দেহ আছে। Now it's time is almost over. So your question. हो गया सबका? अच्छा बोला साथ में इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बोला मिठाई ना दी जाए। आपको हो गया? ना हुजूर। आपको भी इन्ना लिल्लाह। आपकी बेटी की तरफ से तस्लीम हो रही है और आपको पता ही नहीं। चलें जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার প্রশ্ন হলো, একজন ওয়াকফেনো ছেলে কি এইম থাকা উচিত? ওয়াকফেনো আসলে কি aim? What should be the aim of a ওয়াকফেনো? The aim? Aim, yes. Are you a wakfeno? Yeah. You are? And you have not yet been informed of the aim of wakfeno? Your father or mother never spoke to you about it? You see, the aim is to mentally prepare the children to serve the cause of Islam as one like devoted. So they are devoted by the parents in the childhood, but they are free to make their own choice when they grow old enough to decide for themselves. So they are trained in a manner throughout that they are conscious of the fact that they are dedicated. So when they grow older, to come to majority, they follow their parents' wish and become dedicated for the cause of Ahmadiyyat. Right? প্রশ্নটা ছিল যে একজন ওয়াকফে নেওয়ার জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত। তো হুজুর প্রথমে জিজ্ঞেস করেন যে তুমি কি ওয়াকফে নাও? সে বলে জি হুজুর। তো হুজুর বলেন যে তোমার পিতা মাতাই তো তোমাকে বলবে যে ওয়াকফে নেওয়ার জীবনের লক্ষ্য কি। তো হুজুর বলেন যে তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে, যে তাকে আহমদিয়াত এবং ইসলামের সেবা করতে হবে। সে যত বড় হবে তত সেবা করতে হবে এবং সেটা আত্মোৎসর্গকৃতভাবে সেবা করতে হবে। আমি অনুবাদটি একটু সংক্ষিপ্ত করলাম, সময় শেষ হয়ে আসছে। है सवाल कहता नहीं, आप अब बोल रहे हो कहते मेरा कोई सवाल नहीं। करो सवाल। हाँ चलो। वालेकुम सलाम। পাখি উঠতে পাখি উড়ে পড়ে যায় কেন? Right. His question is that how can birds fly and how did they fall? How can birds fly and how do they fall? They fall. You see, generally the birds don't fall during flights unless attacked by other birds. So they most often they die in their nests or on the boughs. But they fly, they die, they can fall during flight as well if they are too tired and suddenly the energy gives in. Or sometimes because of excessive heat, like in Pakistan these days, it was reported by the family which returned from Pakistan, Saifi's family, that some swallows and
small birds just fell exhausted because of heat. So it is possible that they may fall during the flight. Would you be waiting for them to catch them by the ball? প্রশ্নটি ছিল যে পাখি উঠতে গিয়ে পড়ে যায় কেন। হুজুর বলেন যেটা অনেক কারণে হতে পারে, যে আরেক পাখির সাথে ধাক্কা খেয়েও পড়ে যেতে পারে, বা তার যে পাখির বাসা থেকেও সে পড়ে যেতে পারে। এবং হুজুর বলেন যে অনেক সময় গরমের কারণে পড়ে যেতে পারে, অত্যাধিক ক্লান্তিজনিত কারণে পড়ে যেতে পারেন। তো হুজুর বিশেষ করে গরমের কথা বললেন যে পাকিস্তানে এখন প্রচন্ড গরম চলছে, এবং গরমজনিত যে ক্লান্তি, সেই ক্লান্তি থেকে তার সমস্ত শরীরের শক্তি বের হয়ে যায়, এবং শক্তি বের হয়ে যাওয়ার কারণে পাখি উঠতে গিয়ে পড়ে যায়। তো হুজুর তাকে ঠাট্টা করে বলেন যে তুমি কি ক্রিকেট খেলার বলের মতো এটা পড়ন্ত পাখিকে ধরার জন্য অপেক্ষা করবে? I think it's time now. I came on time, didn't I?